Hi there. Share. So we we're gonna take GBBSD and Nasdaq today. Let's see how it works. What's my plan? Just take the users info. First thing first, open the journal book. Open the journal book. There is no argument. Right? Just open the journal. Just open the journal book. Once you open the journal book like this, put the pen in front of you. So okay. Okay, good. Not weekly, just good daily. I think today we do have a news too. Let's quickly go and check the news. Forex Factory. Yeah, today around 10:30. No, 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 no. We don't have a news today. Holy crap! Are you kidding me or what? Yeah, we do have a news. Like around 2 p.m. in the afternoon, we have a news. So price might consolidate. We'll do a lot of things because it's going to give a big movement, like solid movement. So in order to move that much, it might not be good in the morning. Let's see. So 2 p.m. Okay. No, 10:30 we have a mm, yeah. 10 a.m. we have an orange folder, and besides that there is no news. But CAD that was a good news for the whole day, not the whole day. 9:45 and 2 p.m. 2:30 p.m. there was a good news in USD. Federal funds rate, FOMC statement, FOMC press conference. I think it's gonna be really important news. Distractions. Come on. Okay. Let's check the daily. What happened in daily? Daily, the round liquidity that I marked, it's kind of ran through. Last day, it just swept close above, right? It just swept the low and close above. This was last day. Today, it's continuing lower. It's keep on trading lower. If I go to weekly, it has a big week, so we can grade this. Mhm, mhm. What did I the no not as the I see the okay. So as you can clearly see, weekly we have a
Beautiful fair value gap and nice rejection. Then in that rejection block, there is a whole thing which gives this reaction, right? That's now rebalanced to this big. So we creating this 0, 25, 50. So now it's exactly at the 50. So let's see what happened now. So daily time frame. This is the last candle that give the break and change the state. So let's drop down to this level. Give that reaction. Now it start to sell off. Okay, great. That's my drawn liquidity. So obviously our default should be this. If nothing worked here, so the obvious drawn liquidity should be this. The sell side liquidity here. It's situated right here. So this is our sell side liquidity. According to daily, it's just pump. So the last form bullish wire cut ran through, clearly acting as inverse today's pushing lower toward this point. As you can clearly see this rejection, so we can expect the lower because it's inverse. This one we have talked is act as inverse, pushing lower. Okay, sounds good. So in 4 hours we do have anything. That's a solid sell off. As soon as it's swept this low, place close right there, and this value remain open. Okay, swept, go all the way up, close there, then it's keep on continuing lower. Beautiful. What about 1 hour? So yeah, this is 1 hour rebalance to this 1 hour value, right? I already noticed that it's going to get run through just instant liquidity. We can utilize that for recovery, but it's not a complete recovery. It's kind of rebalance. Really great sell off. Boom. To break this level, it's rebalance to this fair value gap. Sell off. Tiny swept. Rebalance to this 1 hour. Next 2 hours, just a rebalance. Boom. Indecision. Rebalance to this level. Then it start to sell off slowly. It's kind of slowly accumulated here till 9 o'clock. Asian session 8, 9 o'clock. It start to expand. So now we in that week we are at the 50 percentage level. So is there any fair value gap for me to look up for? So we have this fair value gap. So this is one fair value gap in high time frame. This is going to be also a fair value gap. So let's see. In 1 hour, so this is that expansion move towards downside with this level. And here it's kind of takes support so far. In 15 minutes, yes, yeah, it's a good expansion. 50% as soon as it's break global. Okay, this is also a great thing. We can mark this 15 minutes for really good. If it get ran through, we can enter the position targeting lower prices. That's it. Nothing much to talk. It's beautiful top, lower, rebalance to this recently found 15 minute. It's clearly holding the price, and here also parallel very holding the price. Let's see. Solid accumulation, right? So since from 12:15, not no no. Since from 6 o'clock to this point, it's kind of good accumulation, solid accumulation. Accumulation, manipulation, distribution to this point, like this quadrant align with this parallel with this breaker, and for this swing, this will be the equilibrium level. Makes sense. After this, does it print anything for me to? After this, does it print anything for me to look up for? We have still 8 more minutes. So if it offer any kind of structure shape, like any kind of reaction, so I can target technically this. But let's see.
Mm, that's a solid push. Exactly the 50% level. And that big consequent encroachment of the big is this nice rejection, such nice reaction. There is nothing in 15 minutes, but sorry, 1 hour, but something in 15 minutes. And this is a clean 5 valley gap which we've got here. This is also a 5 valley gap in 4 hour. It's also a 5 valley gap. Makes sense. Okay. In 15 minutes, we are inside the exactly at 50% all nice displacement. We are inside this target. If it's get ran through, this is the target. If this get ran through, we can expect this is going to be the draw. If it's break and displaced through the swing low, and don't do too much. In 5 minutes, a nice reaction, a nice reaction, nice accommodation. So high, low, so it's what happened? Let's see. So liquidity and with the M5. So this is very crucial. So this is very crucial. So price drop down so quickly, like drop down so quickly from what time? Sorry, position 10 o'clock to 8 o'clock to till this point, like 5 o'clock. It's a good drop, and as you can clearly see, what as soon as it reaches 50% level of the consequent encroachment, it's kind of inverse all the 5 valley gap, big displacement. Open up the 5 valley gap in 5 minutes, 15 minutes. In 1 hour, it's nothing. And you can clearly see this level holding the price so far. And here the 15 minutes 5 valley are also holding. It's keep on holding. If it's get ran through, most probably we can target this. If it's get broke and displaced, so we can target even further or lower at the market on liquidity. This is not a distraction. This is just for my identification, just for my purpose of knowledge. So 8:24. So we still have 6 more minutes for this candle to close. Let's see how it's going to close. If it's hold the price, if it shows some rejection, so we can expect some expansion move, break this price higher. If it just close below, then which means we can target this. What we need to look focus this level. If what will happen, what is happening here. So far what happened is M15 holding, M15 clearly holding, nice accumulation, nice expanded logo. Let's see how the candle close. 5 minutes, it's almost nice drop. And if we see this to the left side, it's kind of engineering the liquidity, swept the internal, change the state, big displacement. Okay, fair enough. 50 minutes, fair enough. Let's 50 minutes candle close. So what about the sessions like a good straight up move, like nice straight up move, and soon as it reaches this point, it's kind of accumulated here. You can clearly see the last um, go all the way up to the fair value gap, come down, nice accumulation. So you can clearly see this, right? It's a clean equal lows. It's a clean equal lows. Engineering the liquidity here, yeah. Engineering the equal lows here, going up. Swept. This is the external. External. This is all the internals. So internals swept. Internals swept. We got the
inversion plus change in the state with displacement. So once the price rebalance to this level, like this is where it's tap, boom, holding, it's holding, rejection. So it's tap, more time rejection, which means that also big displacement, bro. Big displacement, bro. Big displacement. So this will be the potential entry for the day. This area, this level, like 8:13. So 8 o'clock. We entered here, but the stop target should be this. We don't know what's going to happen inside the swing. We don't know what's happening inside the 15 minutes, inside the 5 minutes. If it get ran through like this, so the fair value of the fair value of that holding the price so far get ran through with the change the state with the creation of this bearish fair value gap. So we can technically target this. Let's say, how about in 15 minutes? What about the 15 minutes close? We have one more minutes to go. In 15 minutes, it will be very clear, right? So when it drop lower, rebalance to the recently formed bearish fair value gap. We can clearly see it's keep on holding. So lost internal sweep, break, nice displacement, close below all this. This only fair value gap. It's clearly flipped. It's nice. Morning, bro. Let's wait till 9 o'clock. Yeah. Yeah. How about your interview, bro? We said 10. It's 10 today or what? Where are you gonna do? In a safe room. Okay. Why you don't take this, please? Yeah, like I need a room, no? Yeah, yeah, yeah. It will be interview. Yeah. Um, if someone shouts or if someone's getting this, everyone don't know that, right? If you sit here and attend the interview, yeah, yeah. Someone the just Nibilan told to take a table. Okay. So I will shift the table there, attend the interview, put it back. And Nimilan? Hmm? Whose table? Nimilan's table. Okay. Sounds good. So, it's starting though. Around 15 minutes. So we can mark this level gap right now. Okay. So clearly this will get flipped, right? So this target got flipped. Nice change in the state. Nice displacement. So if I get any kind of reaction, like nice reaction here, I can enter targeting this low. That's it. That's the game. So if I'm entering here, like if I'm entering here, let's say my stop will goes to this point, like 9.4. My target will be 14. Let's make it 15. So 15. Fair enough. What about the sessions? I'm not even check the sessions. Okay. Okay. So Asia session, London roof. So London law has been taken, rebalanced to the recently formed fair value gap. Now it's come lower. Let's see what's happened here because it's an inversion. Boom, accumulation might be manipulation late. If this discounted
Like if this discounted fair value keep holding, if it's get ran through, if it's printed some model here, if it's print this SMT, so we can technically target this London high. So we need to be careful with that. It might be a reversal because it's took the London low, and it's also in the equilibrium level, the consequent encroachment of the swing of the wick, so of the weekly wick. So if it's get ran through this, most probably the draw will be go all the way up to this point. So you need to be careful. You need to see some reaction, like purely good reaction here. Mm. And we also see the 15 minutes how it's gonna work, because in 15 minutes it seems pretty good. It's break below, rebalance to this like yeah, it's not a low, get broke, not even sweat, and it's kind of holding its inversion, so it's a clean inversion. So technically we can look for short and targeting lower prices. It's a good sell model, right? Keep on holding. Let's see what's happened here. And you have to wait till 9 o'clock. It's a really nice, good, like good drop. Let's keep on dropping here. So let's see. So this is not for me to trade. This is not. This is for me to see some reaction. Like which then is this doing something? Like this is the clean wick. So in that whole swing, this is a nice wick. So just create the wick like 0 to 25. Let's see if any of this thing will act as something. Use the last one. And this is the 25. This is 50 percentage. This is now it's in exactly the concept and encroachment of the whole swing. So let's see.
Here I will trade up to $1,000 per share now, which means 10 contracts. So it comes around $700, $800. That's fair enough. That's just rule, important rule, no touch, no touching of I said no touching of no touching, no touching, no touching. No, there is no word called no touching. No, no, there is no what can I say? No manipulation of SL. So no touching of SL. So okay, fine. So there, no manipulation of SL. Second thing, what? No manipulation of SL. No permits. Important thing. No permits. Only focus on managing the position. So risk this no touching of SL, no permits. I don't wanna touch my plum, I don't wanna touch my SL. Okay, no touching of SL, no permits. Only focus on managing my position, how I position using alerts, using alerts to uh, take actions. Using alerts to take action. If the alert hit, just go and take the action. Pre-planned action, like which is purely the mechanical trading. As soon as I get my entry, I execute my position. Then I using my alert system. Like I have the plan, so I have my alert system. As soon as my alert hit, I take action according to my alert. That's it. And when I put the alert, I also mentioned. So this is for this. This is for this. What is for this alert? That's it. Just go ahead and just okay. It's really nice. Right? So far, it's really nice. Holding in motion, it's created a fair value gap. If it's the case, then we are good, I guess. We are good to go for short. Okay. Only focus on managing the position using alerts to take actions purely mechanical. Should be, should should purely be mechanical. Mechanical. Okay. Which means each and every action should be mechanical, not like I think this or think that no. Every action should be mechanical. So that's very important. Is there anything else I can take from the backside? Two trade max, two executions. Executions max. Second will surely be half the risk, which means if I'm losing two trades in a row in forex, which means I'm down 3%, which means I'm down 3%. Okay, two execution max. Second will surely be half the risk. If I'm half the risk, the reason why I'm telling that because if I'm not able to risk the same amount again and again, so I have to be very specific, very patient, wait for the good A plus plus setup and enter that position, put the stop at the right place, targeting a clean point.
If it hit, I'm up four. Like I'm risking 2% right. So 4 or 5% I'm up. That's great. That's a good idea of trading. If it's not hit, so I just okay. So that's a game plan. That's the whole game plan for me. Like let's go to what happened here, and it's also break below. Hmm. I don't if this structure shift, if this thing is valid, we can clearly trust because it's a clean inversion in M15, so we can clearly expect this to work towards our direction. Work towards a direction at least to this low. Once it break this low, we can break even the trade, and they can expect the price to drop to the next quadrant. Quadrant, that's nice. But let's see what's going to happen because it's time 8:43, and we never know, right? It's London's big displacement. We are looking for buy. That's a fair thing to do, but there is no structure in it. That's kind of not good. It's a yeah, it's an inversion in a fight. It's after as soon as it's swept, it's a nice inversion. Good displacement towards this valley gap, like towards this valley gap. After that, what happened? It's keep on holding, like it keep on holding. It's holding and it's kind of close below. By balance to this inefficiency, and you can clearly see each and every place holding this price. And yeah, sounds good. Sounds fair enough. Mm, in 1 minute, the candle will close, so it will rebalance to this level. So let's see, man. Let's see, man. How the 4 hour expansion so far? 4 hour expansion is kind of it's open up this five valley gap, like two five valley gaps. It's open up in 4 hours. It is like a huge drop, huge drop. Okay, M5 five valley gap created. So if this fellow got ran through, we can expect the price to higher. If this fellow holding the price, we can expect lower prices. Unless or until it get flipped, I'm not going for bullish, right? Unless or until it's flipped, it's closed above, I'm not going for bullish. That's the game. Okay. To the execution max, second will surely be half the risk. So if I risk 2% in my first execution and risking 1% in my second execution, what's the purpose of that? Which is I will recover 50% of my capital, right? So whatever I've lost in my first trade, I will recover 50%. If I get the chance, I will add position into it. Not right now, not today, not in this phase, but in future. If I'm good, if I'm managing my first like my second trade properly, so if I get one more chance to execute any positions, as soon as I manage my position, so I can enter again. So which mean I that day most probably going to be break even day. So rather than be a break even day, you can be patient and have to wait and see the good price action then enter. That's the optimal way of doing. Okay. I can risk the same amount for the next trade, but the problem with me is I'm risking heavy, right? I'm risking heavy. So how can I risk the same amount again and again?
If that ended up being a loser, then I lost almost great amount, right? Like let's say 4%. 4% per day is not something good. It's all about the mindset, but still, if you're receiving the same amount every time, it's good. Accept that it's a really good fact. But what's my plan? What's according to ICT? What I can do is first trade risking my planned risk. Second trade half the risk with um proper confidence. Um, then guess what? As soon as it started to play out, I had to close it at one is to one. Just one is to one, whatever the target, whatever the thing is, just one is to one. So 50% of my capital will be recovered. So my loss will be recovered. So what I can do further is go to the same size which I used to do in the first entry for the following day. That day, everything will be done. That day, everything will be done. So should be done. So the next day, I can just the same more like the 2%. I can start playing the same game again and again. So my first execution should be very clever. Should be very highly clever. Should be clever. Should be good. Should be from the perspective of patience. Should make some sense to me. Not random positions. Mhm, mhm. Very simple play section words. Very easy PC play sections of drop lower, the balance to the recently formed holding inversion created a 15 minutes inside this range should be bullish. Sorry, should be bearish. If you get any kind of beautiful price action, I can enter this and targeting this lows. If it displays, we can target this quadrant and this quadrant. That's the game plan for the day. Let's see. Some days you expect something, but market will not give anything to you because it's kind of consolidated because of consolidation or because that because of no movement in the market. So that's why you have to be very clear. So as soon as if you're not good with the two execution, which means if you lost two trades in a row, which means you should stop trading. That's the optimal way of trading. Unless or until I really get some entry pattern here, I'm not going to go for Euro USD. I don't care about Euro USD. What's happening right there. So this is our internal sweep inside the 15 minutes. What happened? This is a clean market maker sell model, bro. High, low, swept. We got this inversion, like tiny inversion. Then you clearly see this candle kind of rejecting, and this is the clean brown liquidity. We have to see whether it's get ran through, displaced, or just holding, or just rejection, or just swept. It's a clean, full close candle. What about the next candle? Whether it can film this holy shit! I didn't plug my charger. The hell am I thinking for myself? So you can come tomorrow and discuss the same amount. So which will help you to get out from the drawdown state and reduce the frequency of losses. That's great, right?
Okay. Or you can do one thing instead of putting $1,000 straight away, you can put $500 first. If it works towards one direction, you can put 500 more in that trade. If it's give one more confidence, that's right. That's nice, actually. But I'm here to say right now, I'm so sick of doing pyramiding thing. Like whenever I pyramid, like add some position into my trade, I start managing it very aggressively, which means I'm not let it play according to my wish. So I kind of start reducing the risk without the proper reason, just because I put more lots into it. That made me that made me to close the position early if any candle turns against me, or else I just managing the position, like moving the stop loss aggressively, keep my hands in the mouse. Like a lot of stupid things happen after my execution, which means after the pyramiding, I was not in my control. I kind of too scaring to get the stop loss to take the loss. If just sit on my hands with my initial execution, I'm not going to do anything with that because it's playing really good. So that's what I'm keep on stressing. You have to be very careful when it comes to pyramiding. If you put more lot in one execution, so you are not able to sit with this initial stop, that's not good. So the idea is you are not supposed to pyramid if the stop loss is in the same place, which it could be good. For example, if you plan $1,000 escalator, instead of putting 1,000 straight away, you just plan to put 500 first and then 500 first. That's a good way. That's the optimal way of trading. That's how we need to do the business. Okay, that's nice. But if you entered one position and wait patiently for added confidence, once you get the added confidence, you entered a position again. So that means that's phenomenal. So what happened here? So it's rebalanced to this level now, and now it's kind of sweeping this leg in one. Okay, sweeping this leg. That's nice. Let's see. If I get any reaction here, I can target this. Let's see what happens. Inversion, big displacement, the last big level here. What happened here? This is the good reaction, right? If this level gap is in the okay, that's good actually. Okay. So if you mark this level here, just mark this level here. Like if you already invest this level here, make this one, last displacement level here. You got an inversion here. If the next candidate created a fair value gap, we can enter a position with the stop with this low, expecting the price to reach our desired point. So what I'm trying to say right now, the first leg has been set. Price rebalance to this level. Late some can close above or else the fair value gap created here. This will be a quick scalp in my point of view till this point. Okay, this is the so loss form the fair value gap in this way. The great expansion fair value gap, like big fair value gap, right? That's open up the fair value gap right here. That's good. As you can clearly see one thing, it's kind of going up, print low, boom, 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 like
The last candle spread, break this below, right? It's break in this place below, rebalance to the breaker. Same thing. If you zoom down to 15 seconds or 30 seconds, you can see that. Fair like good expansion. Loss from the fair what happened here? Swept, break, displaced, rebalance to this level. The next candle swept. So if I enter my position right there, what will be my target? This is my target. Honest one. Let's see. Quick honest one. Mm, what's really good to use the formula? You know the it's really nice. So 9 o'clock candle. Let's don't play the small game. Let's wait for the king direction. If we get the direction, then just enter. Otherwise, just wait. Don't kind of. This is where you messed up, like your friend. Like you told something to your friend last night, right? You have the plan. If you have to 5 minutes, 15 minutes, it's a sweep, bro. It's a clean sweep. If it's inverse this level, it's going to go up. That's what I'm expecting right here. It's a good sweep. A good sweep. Mm, the holy shit, not in time. Children in mystery. You quick, 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 quick. Come on, guys. 6 clip. So we can put 10 contracts here. Fuck off, you. Fuck off the chart. I'm thinking too much to execute a position, bro. So it's smooth now. So you can target this. If you put a 15 minutes, it's a nice rejection block. So let's say, bro, don't go for a stupid execution. Just wait. Why you just go for execution like this? Just give me one reason, one valid reason why you planning to go for an anti. My phone is looking so good. I just removed my tempered glass. It's looking so good. Phenomenally good. Really, really good. What happened? Oh, what happened? Oh my god. Oh, okay. Going up. Swap this level. Slowly. Hold on. That's where you start. This the reason why you doing like this, I don't know. If you go to 15 minutes, it's very clear, but there is no follow through, right? Is there any SMT for me?
Right there. 5 o'clock, 8:45, 5 o'clock, 8:45. It's recently. It's federal, although it's not actually. Yeah, with printer recently, we still inside this level here. We still not looked at level. That's a good sign for buying. Mm. Mhm. Mhm. If you just impulsively enter into this, what will happen? If you just impulsively enter this, what will happen? Okay, that's nice. That's a good reaction. Let's put 10 calm here. Now, if you get any candle, close the door is okay. Mm, that's nice point. Entered my 10 con right there. Put the stop will be yeah, modify. Put the stop will be right here. 1.1.319 So I don't know what's going to happen. So the last panel that they're calling the price will get ranked, it should get ranked through, which is a good push. So yeah, man, it's really nice. So you can put the stop right at the only thing with me is I want to make sure that this gap will get ranked through. That's going to be a bit early from 11 say to 15 minutes. Okay. So if it's created a parallel gap, I like to say it's holding. Yes, comparison with the USD, like it's still not that this liquidity. We, we can just putting something. Let's give on to this. Okay. First attempt 10 contracts. So, so I like to see what so stop will be here, should be here, for not wrong. 1.319, don't show any emotions bro. Just 1.319 modify 1.
1.3. So execution point is what? 1.32048. 1.32048. It's close. So 1.32048. Mm, target is titles. What's happening? It's happening good so far, but it's okay. உங்களோட லைவ் ஒழுங்கா வராது. Yeah. 100% வராது. ஸ்க்ரீன் பிளாக் ஆகுது. Yeah. What do you mean? So let's take some partials. Okay. No, நான் இன்னும் ஸ்கின் ஒழுங்கா வராது இல்லையா? ஃபோன்ல தரங்க. இந்த ஃபோன் இப்ப யூஸ் பண்ண சூப்பரா இருக்காங்க. புது ஃபோன் யூஸ் பண்றது மாதிரி ஃபீல் கிடைக்குது. உண்மையிலேயே. கவர் போட்டேனா, பாக்க எப்படி இருக்கு புது ஃபோன் மாரி. So there's no point of buying a new phone. புது ஃபோன் வாங்குனா இப்படிதானே இருக்கும் யூஸ் பண்றது. ஆமா. அது மட்டும் என்ன டிஃபரெண்டா இருக்க போகுது. இதே கூகுள் தான் வரும். இதே Gmail தான் வரும். இப்படிதான் இருக்கும் பாக்க. அப்பா! என்ன சொன்ன நீ? ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் தான் அப்படின்னா, எப்பவுமே நான் அத பிரேக் டவுன் பண்ணிடலாமான்னு யோசிக்கிறேன். ஏன்னா நான் வந்து ஒரு 15 மினிட்ஸ் வேலையா கூட ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ம். Oh, it's really nice push button. Let's see. Yeah, just try to if it may stop, it's just a break and trade, right? Break and trade. Okay. Let it be. Just let it be. Let's see what's happening here. Then we can enter the position and targeting it. Targeting this London high. What about 5 minutes? It's so good. SMT day. What kind of complex I got? So SMT day. So this is in my SMT. So the reason why I close my position, partial position, which means 50% of the position, because this is the decisional level bro. It's clearly inverse of 15 minutes, created a fair gap. The probability of this will get ran through is very high. So let's see whether it created a fair gap or not. If it created a fair gap, then we will think of something. If it's not, okay. SMT here, we get a nice reaction towards the 15 minutes. We need to see whether it's holding or just get ran through in 15 minutes. It only has only 3 more minutes to go. So if it's get ran through, if it cleared the change the state, we can clearly expect the price to reach this point. But we now know it. I can't respond this way. Still,
If it reach this point, bro, think about it. If it reach this point, we will get to go, bro. We will get to go. Stock loss is good. Everything is good under it. Yes, it's very small. I think so. This under was that this family up still holding in USD. We got this SMT thing. And we get a really nice reaction here. And that with the stop of the row and the unbutton next close is very good. And you can see if you just see this last three, this is get the at least to the 50% level. Nice reaction to its upside. So let's wait for next 15 minutes candle. So the 15 minutes candle closes. So it's like it's almost inverse this value. Let's see. This is the low. So we don't like to see any this times. We don't know bro. It's you can see. If this fellow like man can put much the yeah. Hmm. That's a good signature, right? Showing we have to bring in this true. If this kid ran through, so we like to see it's like this universal something like that. Let's see, it's not let's see 15 minutes. I like to see the 15 minutes kind of close. In 15 minutes it's kind of huge. If this candle, if this expansion or next expansion break this level, we're good to do it. But still it's not something good. Let's see. Climate, it's in university survival, that's a good signature. So we can mark this value. Mm. So our target will be this. This will be our target. If it's work according to our ratio, that's great. Great inversion. Great inversion system. And more minutes to go. Looking at it expand higher. So if it's the case, so good. We can clearly target this the last one transfer inversion. So we can add some condition here as well. Let's see. Okay. Then bro, it's a good catch. Because I understand this parallel gap, which I expect to hold is holding in either USD, and it's just swept this low, just a sweep, and I get a really nice race. I catch this move right here. Reason why I'm not holding the position uh, because like I don't know, it's inversed and created a parallel gap. I don't know whether it's going to hold or get ran through. According to my wish, it should get ran through. Compared to Euro USD, it should get ran through. So that's why I entered.
So as per my wish, it's get ran through. We give a really nice reaction. Everything so far so good, so we can keep the stock here and targeting higher prices, at least to a higher time frame efficiency. Next, because some producer like this. Nice innovation, nice innovation to change the state. So our stop loss is pretty good. This 5 so the interest pretty good. So if we get a new model inside this image, we can have position targeting this navigation underline boom, done for it. But according to my entry, according to this price action, I'm just holding the first trade. That would be awesome, but in hindsight, it's good. But in live market, think about this. Unless or until this level get broken, this place are created a parallel gaps here. I'm not supposed to look for any kind of that. That's inverse all these parallel gaps. We got a clean innovation. Boom. So let's see what's happening here in 5 minutes. So we're targeting this. We're targeting this level. This is an important level for me. But I want to close the push. So my entry, I'm not able to hold the trade good. How can I hold the trade? I know it's not going to give only to one. I just close it. I just take the partials based on the build on what. I just take some partials based on PNL. Like I have 500, so I close to $50. Not something good, but think about it for a moment. It's heading towards 15 minutes value. I'm not sure it's going to ran through or it's going to hold. If it's get ran through, I can enter, re-enter again. I can play the game again. But if it's hold means it's complete stupid, right? Because it hasn't have follow like compared to the Euro USD, it has a lot of things to look up for, but because technically it has not followed a lot of them. So my stop loss, everything is in a good place. So let's see where we get how the 15 minutes can it close.
The emotional model, emotionless model based training marketing participants.
Oh, 9 o'clock news. Farming this was modern, but I'm not sure whether this caps are open. At least I. Okay. I'm good, bro. Mhm. Mhm. So, the 15 minutes. நீங்க எப்ப பண்ண போறீங்க? கீழ பண்ண போறீங்க. Market open ஆச்சா? Oh shit, 2 minutes late. Market open இருக்கு. Market நீங்க open பண்ணல நேரத்துக்கு. ஏன்? சும்மா ஒரு நாள் கேப் தரேன். நேத்துக்கு சூப்பரா இருந்துச்சு மார்க்கெட் போஸ்ட் மார்க்கெட் பாக்குறது. அந்த 15 மினிட்ஸ் ஃபிளிப்பே ஆகல கடைசி வரைக்கும். மேல வச்சுக்கூட ஆரம்பிச்சாரு. ரொம்ப நாள் கழிச்சு திரும்பி குட்டி ஸ்கிரீன்ல வரணும்னா கண்டிப்பா இருக்கு. எனக்கு அங்க இருந்து இதை பார்க்கவே ஒரு மாதிரி இருக்கும். வந்தா லைவ் செக் பண்ணவே இல்லடா. எதுக்கு போன இடத்துல மறந்துட்டு அப்படியே வச்சிட்டேன். சூப்பர் ப்ரோ, இவ்வளவு ஆப்சன்ட் மைண்டா இருக்கீங்க. சூப்பர். I'm obsessed in this. Obsessed இல்ல ப்ரோ, சொல்றேன். ஒரு சின்ன விஷயம், அது ஒரு செகண்ட் ஆவா செக் பண்றதுக்கு. நான் சொல்றேன், நான் அதை விட இங்க பாத்துட்டு இங்க குரூஷியலா போயிட்டு இருக்கு. 15 மினிட்ஸ்க்குள்ள போயிட்டு இருக்கு. ஃபிளிப் ஆக போதா ஹோல்ட் ஆக போதா பார்த்துட்டு இருக்கேன். காட் டைம் ஃபிளிப் ஆயிடுச்சு. இதையும் ஓப்பன் பண்ணாங்க. அதையும் ஓப்பன் பண்ணாங்க. எதையும் அதுதான் சொல்றேன். Just give me a minute. Take your time, sir. 1.3204. Oh, but all button over there. Oh. 1.32048. ஆனா எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு ப்ரோ. பெரிய பிரச்சனை ப்ரோ அது. எனக்கு வந்து சின்ன பிரச்சனை இது இன்னைக்கு நேத்தெல்லாம் இல்ல, எனக்கு ரொம்ப நாளாவே இருக்கு. நான் வந்து இந்த இடத்துல எழுதிப்பேன். இந்த இடம் இருக்குல்ல, அந்த இடத்துல என்னோட நான் ஏதாவது பண்ணணும்னு வச்சுக்கோ, ஒர்க் இருக்கு, நான் ஏதாவது holy shit. That's bad bro, to be honest. அதே இது ஓபன் பண்ண முடியாதா?
Mm. It's fun. The drop, not motion. This is the expansion. Try to stop universe. You can expect the price to dump again. Potentially this a lot. It will be huge replacement position. And the things and that's why I realized this to this what we have is ஃபோன் எங்க இருக்கு? ஃபோன் எடுத்துட்டு வரல நானு. problem. ஃபோன் எடுத்துட்டு வரல. அந்த வரைக்கும் நீங்க yeah, video. No problem. என்னாச்சு? கரெக்டாக தான் இருக்கு. கரெக்டா இருக்கா? எனக்கு வரல போன் நேத்து முந்தா நேத்து. சில டைம் எல்லாம் பண்ணோம். எனக்கு என்ன ரீசன் எக்ஸாக்டா தெரியல. மதியானம் எஃப்எம்சி ம்? ஆஃப்டர்நூன் புரியல. ஆஃப்டர்நூன் எஃப்ஓஎம்சி Afternoon firms, yeah. This is to confirm your shift at Stampede on Thursday, October 30, 6:30 a.m. Please confirm.
எங்க இருக்கா? புரியல. சரி, ஸ்டாப் எங்க? டேபையா? 10ஆம் நம்பரா அது? 7ஆம் நம்பரா? 7ஆம் நம்பர் எங்கடா முடிக்கிறது? சரி, ரைட். ப்ரோ, 7ஆம் நம்பர் இங்க எங்க வரும்? தேவையில்ல போய் தான் 7ஆம் நம்பரே பிடிக்கணுமா? 7ஆம் நம்பர் பிடிக்க பண்ணி சூர்யாதான் கார்டு கொடுக்கணும். எங்க எங்க டொரண்டோல இருந்து வரும். டவுன் டவுன் வராதா? டவுன் டவுன் ஏதோ ஸ்டாப் சொன்னான். என்ன சாப்பிடு? பஸ்ல வராரா? வெப்சைட்டா நம்ம சொன்னான். வெப்ஸ்டரா? அது நீங்க 7 குளிச்சு டவுன் டவுன் தாண்டி இறங்கணும். அது நீங்க டிராம்ல கூட போலாம். டிராம்ல கூட போலாம். அவன் கார்டு வச்சுக்கிறேன். அது பண்ணா நான் மாட்டிக்கிட்டேன். ஆமா, கன்ஃபார்மா மாட்டிக்கேன். என்ன கார்டு? ஒன் கார்டு ப்ரோ. இப்போ நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? ஒன் கார்டு வருமா? ஒர்க் ஆகுமா? அவனோட ஒன் கார்டு அவன் காசு கட்டிருக்கான். அவர் எதுக்கு அப்புறம் வாங்குறாரு இப்போ? அவர் வேணுமா? இப்போ வரான் டொரண்டோல இருந்து. சரி. நான் ஒரு 2 கார்டு வச்சிருக்கேன். 2 பேர் கார்டு. என் கார்டை எடுத்துட்டு போய் அந்த கார்டு வச்சு அவனை அழைச்சிட்டு வருவேன். ஓகே 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 ஓகே. அவருக்கு ரெப்பர் தான்டா போட்டுருக்கான். அப்படின்னா 19 தான். ரெப்பர் ஸ்ட்ரீட் ஈஸ்ட். மேக் மாடல். Shake out shit. என்னது? ஆல் டைம் இல்லையா? ஒண்ணும் இல்ல. கேர்ஃபுல்லா பண்ண. ஆல் டைம் கொஞ்சம் டஃப்பா இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ட்ரை பண்றது.
Focus. Lost hope. என்னாச்சு? Break a message. Break அடிச்சா கூட ஒன்னு 2.5 மூவ் போயிட்டு வந்து அடிச்சிருச்சு. ஷூட். க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்களா? நான் பிரேக் ஆயிடுச்சு. 10 கான்ட்ராக்ட்ஸ் போட்டேன் இந்த இடத்துல போட்டேன் கரெக்டா. ம். இங்கேயே பார்சல் தருவேன். நான் 15 மினிட்ஸ் வெளியே கொண்டு போய் இந்த பார்சல்ஸ் இங்கே எடுத்துட்டேன். அடுத்து இவ்வளோ பெரிய மூவ் எதுவுமே எடுக்கல. நீங்க இந்த இடத்துல தான் 5 கான்ட்ராக்ட்ஸ் பார்சல்ஸ் எடுத்திருக்கணும். ஆமா. ஆனா எப்படி இப்போ ஓகே. பட் அந்த டைம்ல வச்சு பாரு இது கிளீன் ஸ்டேட் கிளியர் ஃபேர் வேல்யூ. இங்க தான் நான் எடுத்தாகணும் பார்ஷியல்ஸ். இந்த இடத்த எடுத்தாகணும். இந்த இடத்த எடுத்துக்கலாம் டெக்னிக்கலி. இந்த இடம் வரையும் பிரைஸ் வர்றதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்கு. இது இன்வெஸ்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் பார்சல்ஸ் எடுத்துட்டு இதை பிரேக் இன் பண்ணி வச்சுட்டு இதுக்குள்ள பிரைஸ் போதான் பார்த்துக்கலாம். அண்ட் யா பட் இட்ஸ் பியூர்லி நோ சைட்ஸ். ஓகே. கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃபியர் அவ்வளோதான். But it's a decent cash flow. Damn. Catch. ஏதாவது இருக்கா மசாலா? ஏதாவது செய்யலாம். ஏதாவது சொன்னீங்களா? இங்க ஒரு புயல் தர இருக்கு. நான் டேஸ்ட் பண்ணி நல்லா இருக்கும்.
இல்ல இல்ல எனக்கு தான் வச்சாரு. எனக்கு தான் வச்சாரு. இருக்கா? அப்போ Awesome. Sure. wow. It finished? No, it's What? வெளிய போனாலே டேட்டிங் தானா? இல்லையா வெளிய வெளிய போயிருந்தாரு. Very married to the same idea. Let's see. Six. 1.31946. Okay. Now let's just do the stop loss. And this is the final entry for the day. If it's work, it's work. If it's not, I'm good. I'd like to see any this is this one. Okay, like this. This. Mhm, mhm, mhm. We married to the same idea. Let's not take any kind of liquidity at the top.
One conference, sweep the liquidity again. 15 minutes still holding. We got the onward inversion, the onward bullish area holding more than enough, and execute the pushing and push the stop. Now we also expect the same target. If it work, it's good. Otherwise, we are that's it. So this will be our first target, like 1:2.5, and our project target is based on 1:2.92, which is London. Also, the hat and red area, this is 4 hours. Let's wait for 2 more minutes. Like, as soon as the value candle close, we might get some manipulation to the low downside. Good push. So we want to find another. Holy shit. பறக்குது எங்கேயோ எங்கேயோ. கரெக்டுடா, நேத்தே பார்த்தனால நேத்துக்கு என்ன பண்ணியிருந்தாலும் அந்த இடம் ஸ்டாப் லாஸ் தான். பட் ஆனா ரீஎன்ட்ரி ஆயிருக்கலாம். அது அந்த No, this is not trading. This is pure gambling. நேத்துக்கு என்ன நல்லா இருந்துச்சு. என்ன நல்லா இருந்தது நேத்து? நேத்துக்கு என்ன நல்லா இல்ல ப்ரோ ஒரு இழமும் இல்ல ப்ரோ நேத்து. நேத்து ஒரு நேத்து டார்கெட்டே கிடையாது. இத நேத்து நீங்க என்னென்ன ட்ரேட் பண்ணுவீங்க இத? நீ அதெல்லாம் ட்ரை பண்ண வேணாம். லாஸ்டா 15 மினிட்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அது ஃபிளிப் ஆகாத வரைக்கும் நம்ம பேரிஷ் கிடையாது. ஓகேவா? அதுக்குள்ள நம்ம புல்லிஷா தான் இருக்கிறோம். சோ அது கீழே தாண்டி க்ளோஸே ஆகல. NQ 2024 கோல்டு மாதிரி இருக்கு. அது கீழே தாண்டி க்ளோஸே ஆகல. 1 மினிட் இன்வர்ஷன் சேஞ்ச் ஸ்டேட் எல்லாமே கிளீனா இருக்கு. டர்ட்டில் சூப், அந்த டர்ட்டில் சூப் என்னன்னா ஸ்விங் லோவரையும் ஸ்வீப் பண்ணிட்டு போயிருக்கு. மேபி நீ என்னன்னு எப்படின்னா அந்த இடத்துல ஸ்டாப் வாங்கிருக்கலாம். ரீஎன்டர் ஆயிருது அப்படின்னா அது ஹோல்ட் ஆகுது, ஸ்வீப் தான் இருக்கு அப்படின்ட்டு யூஆர் வின்னர் லாஸ்ட். ஒரு நேரத்துக்கு அதில் பேஷண்டாக இல்லை. Okay, 10 o'clock, 10 o'clock, 10 o'clock, 15 minutes can close. So beautiful. So beautiful. It's still holding. 10 o'clock open. I don't think it's gonna hold. Okay, it's also created a fairly game. இன்னைக்கு ஈவினிங் ஃபெட் எஃப்எம்சி பண்ணேன் 2 o'clock 2:30. No, no, no.
Emotion for your lovely joy. Isn't it crazy? People spend 10 hours. Yes. Sometimes. Gosh, jag nog märkligt på den andra. Sucka över från det. Damn, bro. Almost in a position close பண்ணு அப்படின்ற அளவு இருந்துச்சு. Yes. What's going on, bro? Just do something.
So continuous team structure. That sucks. எதுவுமே சொல்லல. எதுவுமே கண்டுக்க முடியாது. முதல்ல ஐடென்டிஃபை பண்றேன். லைவ் மார்க்கெட்ல வந்திருக்கப்போ ஈச் அண்ட் எவ்ரி கேண்டிலுக்கும் பார்த்து நான் ரொம்ப டெம்ட் ஆகணும் அப்படின்றது. ஏன்னா நான் வந்து பயங்கரமா எமோஷன் கிடையாது, கன்ஃபியூஷன். எனக்கு எல்லாத்துக்கும் அந்த சொல்றேன், எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு இருக்கு. Finance is so stupid. I am so stupid. விவேக் ஒரு ட்ரேட் கூட எடுக்கல போல. ஃபெராரி வாங்கினான். ஒரு ட்ரேட் கூட எடுக்கல. ஆமா, ஏன்? ஃபெராரி வாங்கினான் புதுசா. எப்படி? Fucking Ferrari. ஒரு
Son of a bitch. Come on, dude, stop the play towards my direction. Everything இருக்கீங்க இல்லையா Multi-time frame analysis. Sorry. என்ன பிரச்சனைனா மதியானம் எஃப்எம்ஸ் இருக்கா ஸோ afternoon will be a big மூவ்மெண்ட் இருக்கும்ல திடீர்னு டொமார்னு கீழே அடிக்கும் பாருங்க செமையா கீழே அடிக்க போது அடிச்சு கீழே பறந்து கீழே போயிட்டே இருக்கும்போது அதனால நமக்கு என்ட்ரியே கிடைக்க மாட்டேங்குது ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் வெரி கிளியரா இருக்கு அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணிட்டு சாப்பிட்டியா ஏன் இது நல்லா இருக்கு எனக்கு ஆனா இன்னும் என்ன ஹெல்ப் பண்ணிருக்கு மேனேஜ் அப்படின்னா அந்த டைனி டைனி ப்ளே செக்ஷன் இருக்குல்ல குட்டி குட்டி ப்ளே செக்ஷன் அதெல்லாம் வந்து நான் கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு கத்துக்கிட்டேன் அதான் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப டைம் இந்த 15 மினிட்ஸ் சொல்லிடும் குட் ஆர் பேட் அப்படின்ட்டு இவ்வளவு எசிடேஷனுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா அங்க அந்த இன்வெஸ்ட் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டின் எடுத்து வச்சுட்டு வந்திருக்கேன் புரியுதா நடக்கிறதுக்கு முன்னேவா விச் மீன்ஸ் இன்வெஸ்ட் நடந்துருச்சு லோவர் டைம் 1 மினிட்ல 15 மினிட்ஸ் ஃபேர்வெல் கேப்குள்ள இருக்கு ஸோ அதுதான் எனக்கு ரொம்ப ஹெசிடேட் பண்றதுக்கு மார்னிங்ல இருந்து எடுக்கிற என்ட்ரி எல்லாமே 15 மினிட்ஸ் ஃபேர்வெல் கேப்குள்ள போயிட்டு இருக்கு 5 மினிட்ஸ் ஃபேர்வெல் கேப்ல போகுது அது என்ன பண்ண போகுதுன்னு மார்க்கெட் செம்ம பேரிஷ் 3-4 டேஸ் விழுந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ அதனால யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் நான் அது இன்வெர்ஷன் ஆனதுக்கு அப்புறம் எடுத்துட்டாங்க அது இன்வெர்ஷன் ஆகி முடிஞ்சிருச்சு அப்புறம் ஒரு கன்ஃபியூஷனுமே கிடையாது எடுத்து நான் கூட வந்துக்கலாம் கான்ஃபிடண்டா இருக்கு அதான் நான் மட்டும் தப்பு நினைக்கிறேன் எடுக்கும்னு சொல்லி ஒரு ஹோப்ல எடுத்திருக்கேன்ல இன்வெர்ஷன் பண்ணிட்டு ஒரு 15 மினிட்ஸ் கூட இன்வெர்ஷனே ஆகல இதுக்கிட்ட ஹோல்ட் ஆயிட்டு இருக்கு ஒன் ஹவர்ஸ் ஹோல்டிங் இது இன்வெர்ஷன் ஆகி சேஞ்ச் ஸ்டெப் கொடுத்துச்சுன்னா மேலே இல்லாட்டினா ஆப்வியஸா இது வந்து நமக்கு அடிக்க போகுது ஃபர்ஸ்ட் எப்போ சரிங்களா நானா
So, customer sensitization inversion. I expect to see price inside the fence. If any carry close below this level and I'm gonna about this, just come tomorrow, bro. So it's kind of confusing today. So I like to see what happened in this. Like, so this is where we expect like second leg in everything has like motion, big push, there's no change in the state. Got it. And it's inverse push parallel here. So if it's break below on this case, give some entry model I could have entered, but what happened is come all the way down. Swept the loan last time. Nice sweep. Inversion. Everything has been inverted. In the fair value gap, we supposed to expect to be bullish got ran through. So we expect for bearish. Still it's not holding, it's kind of close above. And if you just pull through all this, the, the 50% of the level action rejected. Let's move to 1 minute. If I get any kind of reaction here, so I can enter starting as basic. Boom. Where am I, bro? Where am I? Modifies. New order. Control. Okay. Let's see how it's gonna play. Because I clearly understand that fair value gaps got ran through and come lower. Velvet cat could push to the upside. So they are good for now. They are good for now. So for one for this entry, I put my stop right here. Right here. Let it play towards my direction. 1.31968. Which means what? How much the risk reward ratio just this is my stop. 17. Are you mad or something? Mm, let's put it here. This is a bit wrong. 22%. Let it create a family when it's cold and keep on pushing higher. So let's follow the holy fuck the compound. So this is where I should get in this case. 14 pips. 1.31994. 1.31994. Modify. So technically, I put my stop at exactly at this inversion. It's inversed, so I put my stop loss at this point, which is like 1.319. Like what? 1.31944. Yeah, 994. So I don't like to see any price this point. Like technically, I don't like to see any price because it's what happened here. Sweat close above this candle and comment rejected. Nice reaction entered. So I don't like to see any price this point. So this is where's my threshold is. This is my threshold, right? So this is where I expect the change in the state will be. And this is the inversion, right? This is it's folding. So I don't like to see any prestige this point again. So this is my threshold. This is my threshold.
Okay. Now our turn is to close one position right here, one position at this point. Exactly like this place. I will hold the whole position towards that point. That's good or not? No. That's all that I did, honest. Didn't be like Fucked up. imagine. சூப்பரா இருக்குன்றா நான். சூப்பரா இருக்குன்றா நானு. பேஷண்டா உட்காந்து அழகா இருக்கு. எனக்கு என்ன ஒரே ஒரு இதுனா, என்னால 1:1 கூட எடுக்க முடியாதுல்ல. நான் சொல்றேன் 1:1. ஆர் யூ கிடிங் மீ பண்ற மாதிரி இருக்கு எனக்கு. 1:1 என்னால எடுக்க முடியல. அவுட் ஆஃப் கடைசியா என்னோட டார்கெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த 1:1 தான் நான் பண்ணேன். ஒரு ட்ரேட் கூட கொடுக்கல. ஒரே ஒரு ட்ரேட். 1900 1 இந்த என்ன கொடுக்குது. மோஸ்ட்லி நான் இந்த ட்ரேடையும் ஹோல்டும் பண்ணல. நாளைக்கு என்ன பண்ணீங்களோ அதே தான் கூட ஏதாவது வாட்ச் பண்ணணும். என்னது? 1500 அடிச்சிங்களோ நான் என்ன பண்ணா போட்டுட்டு போயிட்டேன். அவ்வளவுதான் அதே தான் பண்ணணும். இதுல எனக்கு இது ஏதோ ஒன்று pretty comfortable-ஆ இருக்கு பாரு. Like, அதாவது ஸ்கேலே பண்ண முடியாது. ஃபாரஸ்ட் வாசம் ஏன் scale பண்ண முடியாதுன்னா, ஒரு அக்கௌண்ட் வாங்கினாலே எவ்வளவு காசு? phone வாங்கணும்னா அந்த payout நம்ம எடுத்துட்டு இருக்காச்சுன்னா அது ஒரு பிரச்சனையே இல்லை. டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் பேசுவா உங்களுக்கு அது இன்னும் நிறைய நம்ம ஃபாரஸ்ட் பண்ணோம்னா அது 30% 40% டாக்ஸ் இருக்கும். நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, டாக்ஸ், பெனிஃபிட், ஸ்கேலபிலிட்டி எல்லாத்தையும் விட்டு ஒரு மார்க்கெட் எனக்கு சாலிடா இருக்கு. இட் மீன்ஸ் என்னால அதுல கன்சிஸ்டன்டா இருக்க முடியுது. அதனாலதான் என்னால அதுல பாஸ் பண்ண முடியுது. அதனால அதுல பேவ் ஈஸியா போக முடியுதான். இதுல வந்து ட்ரை பண்ணலாம்னு வந்தேன். பட் ஆனா இதுல எனக்கு வந்து ஓகே இது நான் தப்பே சொல்லல. நீ சொல்ல கரெக்ட். நீங்க ஜிபிபியா நினைச்சு ட்ரை பண்ணணும்னு சொல்லிங்களா அப்படின்னு நான் பண்ணா கண்டிப்பா நான் வந்து ஏன்னா நேற்று கூட எனக்கு அதான் நேற்று கூட கிளீனா தான் இருந்துச்சு மார்க்கெட். சரி கிளீனா இல்லைன்னு சொல்லல. நீ ஜூம் பண்ணி சொல்ற. நான் ஜூம் அவுட் பண்ணிட்டேன். எப்பவுமே சொல்றாரு. நீ ஒரு இன்வெர்ஷன் வந்து செல் பண்ணிருக்கேன். இன்வெர்ஷன் ஹோல்ட் ஆகுது செல் பண்ணி அது இன்வெர்ஷன் ஹோல்ட் ஆகிருக்கும். பிளான் பண்ண மாதிரி ஹோல்ட் ஆயிருக்கும். பட் இட்ஸ் ரேங்க் என்னாச்சு கிலோ ஸ்கில் ஹோல்டிங் 1 மினிட்ல ரேங்க் வருது. நல்ல பழம் டீம் ஸ்ட்ரக்சர் ஷிஃப்ட் ப்ராபபிலியா ஹோல்ட் ஆயிட்டு ரிஜெக்ட் ஆயிருக்கு. ஒரு டைம் ரிஜெக்ட் ஆகி ப்ளீஸ் மேல எல்லாத்தையும் அந்த இன்வெர்ஷன் எல்லாம் ஃபிளிப் பண்ணிச்சு. அதை பார்த்து எங்கே எடுத்தேன். பட் ஆனா பயத்துல போஸ்ட் பண்ணலாம். பயத்துல என்ன சொல்றது 10 கான்டாக்ட் கொடுக்கணும். சீக்கிரம் மார்க்கெட் மேனேஜ் பண்ணேன். அது தெரிஞ்சிச்சு. ஸ்விங் லோன் வச்சா ஓகே. இல்லாட்டினா க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். அது என்ன பண்ணிட்டேன் திருப்பி வந்து எல்லாத்தையும் ஸ்வீப் பண்ணிட்டு மறுபடியும் டிஸ்பிளேஸ் ஆகி பேரலல் பிரேக் ஆகி திருப்பி மேல வந்துடும். இட் மீன்ஸ் அது இப்போ ஜிபிபி ஆரம்பிச்சா நான் கம்ஃபர்டபுளா பயப்படாம அதே மாதிரி ட்ரேட் எடுப்பேன். அந்த ட்ரேட் எடுத்து திருப்பி இப்போ ரீஎன்ட் ஆகணும்ல அது மாதிரி ரீஎன்ட் ஆகும். அங்க எனக்கு எடுத்த ட்ரேடே ஹோல்ட் பண்ண முடியல. புரியுது உங்களுக்கு? எடுத்த ட்ரேடே என்னால ஹோல்ட் பண்ண முடியும். ரொம்ப யோசிக்கிறேன். ரொம்ப பயமா இருக்கு. அதுதான் நான் என்ன பிளான் பண்ணுவேன்னா நம்ம நாஸ்டாக் எப்படி வரும் ஒன்ல நாஸ்டாக் டெய்லி வந்துட்டு இப்போ இந்த ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்கு. அந்த அக்கௌண்ட் எப்படி யாரும் சொல்லி பார்க்கலாம். அதுவும் லோ ஆயிடுச்சா சூப்பர் ஒரு பிரச்சனை இல்லை. டெய்லி ஈவினிங் வருவேன். நாஸ்டாக்கை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன். இன்னைக்கு நான் இன்னைக்கு நான் லெட்ஸ் ஒரு 1 மந்த் 2 மந்த்ஸ் அதுக்கு நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்றேன். அதெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஈவினிங் லேட் ஆஃப்டர் ஈவினிங் டைம் கிடைக்க போல வந்துட்டு எடுத்து ப்ராக்டிஸ் ஒரு நாலேஜ் கெயின் பண்ணும். ஏன்னா இதுல நான் அவ்வளவு டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணனால அவ்வளவு டேட்டா வச்சிருக்கேன். என்னோட அவ்வளோ மீன்ஸ் அவ்வளோ டேட்டா நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அவ்வளோ ரிசர்ச் பண்ணி அவ்வளோ எழுதி வச்சிருக்கோம். வச்சு இதை வச்சு நான் ஒண்ணுமே பண்ண கிடையாது. இன்னைக்கு போய் நேற்று நான் பாத்துட்டு அந்த சேஞ்ச் ஸ்டேட்டே நோட் பண்ணேன். புரியுதா? நான் சேஞ்ச் ஸ்டேட் இதை பார்த்துட்டு இருக்கேன். சேஞ்ச் ஸ்டேட் இங்கே நடந்துச்சு. கீழே நடந்துச்சு. ஆனா நான் சேஞ்ச் ஸ்டேட் மேல பார்த்துட்டு இருக்கேன். அது கிடையாது சேஞ்ச் ஸ்டேட் இதே கீழே இருக்கு. நான் திருப்பி ஈவினிங் வந்து பாக்குறப்பதான் பாக்குறேன் சேஞ்ச் ஸ்டேட் கீழே இருக்கு.
அதுதான் ஹோல்ட் ஆயிருக்கு, அதுதான் ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு. அதனால இது எனக்கு கொஞ்சம் கான்ஃபிடன்ட் பில்ட் பண்ணும். இது மீன்ஸ் நான் பண்றது கரெக்ட் தான், எல்லாம் ஓகே, எப்படி அப்ரோச் பண்றது. ஸோ அதனால டெய்லி ஈவினிங் வந்து இது ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம்னு இருக்கேன். ஏன்னா ஜஸ்டின் வள்ளி சொல்லி கொடுத்தான், நிறைய சொல்லி கொடுத்தான். எல்லாமே அந்த ஹேஷ்டேக் சாட் வச்சு சொல்லி கொடுத்தான், ஹேஷ்டேக் இதே வச்சு சொல்லி கொடுத்தான். அதெல்லாம் அப்படியே நான் இதுல அப்ளை பண்ணிட்டேன். நீ சொல்லி கொடுத்தது, அவன் சொல்லி கொடுத்தது சேர்த்து தான் நான் இதுல அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கேன். இது கொஞ்சம் பிட்டி எப்படி சொல்றது, ஹை வாலடைல் இல்லாதனால ஓரளவுக்கு இருந்தது. அது ரொம்ப வாலடைலா இருக்கு. ஒரு கேண்டில் தான் சேஞ்ச் ஸ்டேட்டஸ் சொல்றீங்க உங்களுக்கு, இல்ல நான் ஸ்விங் ஹை ஸ்விங் லோ ஃபார்ம் ஆகும் வெயிட் பண்றேன். ஒரு கேண்டில் வந்து நம்ம டேஷன் எடுத்தோம், ஒரே கேண்டில். அதனால ட்ரிகர் ஆயிடுச்சு. சம்டைம்ஸ் ட்ரிகர் ஆனா எனக்கு ஸ்டாப் வருது, சம்டைம்ஸ் பண்ண மாட்டேன். Let's see, 17 seconds. So clean instant the change the state blue. Clear inversion the change the state. Let's plot this. Come on now. Don't kidding me, bro. 1 minute. 1 minute. Don't fucking kidding me. I'm gonna be okay. Standard deviation. Standard deviation. Last manipulation. Change in the state. I can clearly target this, but I don't want that. I just want this one. It is a clean target. Let's see. I only pull on. Let's. அவனோட ப்ரெஷர் அவனுக்கு இருக்கு. ஜாப் இன்டர்வியூல உங்களுக்கு இங்க யாருன்னா தெரியுமான்னு கேட்டேன். சரௌண்டிங்ஸ் யாரையாவது தெரியுமான்னு கேட்டேன். இந்த சரௌண்டிங்ஸ்ல யாரும் உங்களுக்கு தெரியுமா? ஏன்னா அது ஒரு காடு மாதிரி அது இடம்பா. ஓகே, அதனால கேட்டேன். சொல்லுங்க. I don't know nobody here. I only know that Tim Hortons vehicles this screen. We got to change the shape. We also got to solution. Technically expect some more process. இதுவும் ஹோல்ட் மேல போலனா இட்ஸ் ஓகே அப்படின்ட்டு போறதும் பெட்டர். இட்ஸ் நைஸ் என்ட்ரி. இதுவரை ஹோல்ட் பண்ண கிரேட் டே ஃபார் யூ. Just hold it. Just don't come to the chat for at least. ஒரு அலர்ட் ஹிட் ஆகிற வரைக்கும் ஸ்டாப் பண்ணீங்கன்னா அது clean and change the state inversion கண்டு பேசிட்டு வரவே கூடாது. ஸோ அதனால தான் சொல்றேன், don't come to the chat, just ஈஸியா -30 வரைக்கும் போகுது. எந்த ஏரியா ப்ரோ?
காலையில 7:37 minutes. ப்ரோ நம்ம லக்கி இந்த வருஷம் வந்து நல்லா கம்மி தான் டெம்பரேச்சர். எல்லாரும் சொல்லிருக்கீங்க லாஸ்ட் இயரை விட ரொம்ப கேவலமா போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 23 தான் போகும். நீங்க 2 பேரும் இந்த மாசம் மில்லியனர் ஆகுமா ஆக மாட்டியா எனக்கு தெரியும். நம்மளுக்குலாம் இங்க -10 தான் மேக்ஸிமம் ஜனவரி பிப்ரவரியிலேயே. -2 to -10. லாஸ்ட் இயர் வந்து 25 தான் இருந்துச்சு. 30 was 20. அப்ப prediction நடக்குது. எப்போ லாஸ்ட் இயர் முன்னாடியே சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி இந்த வருஷம் ரொம்ப மோசமா இருக்கும் உங்களுக்கு. February வந்துட்டு பிப்ரவரி -10 -2 to -10. அப்ப அதிகமா ஸ்னோஃபால் கிடையாதா? ஸ்னோஃபால் போன வருஷம் வந்துருக்காது. போன வருஷம் ஃபர்ஸ்ட் நயன்தாராவே ப்ளே பண்ணிருக்கு போன வருஷம். இந்த எனக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி வர மாட்டேங்குது. நாப்லயே இருக்கும். எனக்கு 10 நாள் தான் காட்டும். பாரு இன்னையில இருந்து அடுத்த நீங்க காட்டும். வெதர்ல பாக்குறீங்க, வெதர்ல ஞாபகம் இருக்கு. மேப்ல எங்க பாக்குறீங்க? மேப்ல எங்க பாக்குறீங்க? மேப்ல கிச்சன் கிளிக் பண்ணு. ஓகே கிளிக் பண்ணிட்டேன். கண்டிப்பா இப்ப அப்படியே கீழே ஃபுல்லா சொல்லணும். உங்களுக்கு வர மாட்டேங்குது கடை செய்யலாம். கிச்சனே வருமே. அதான் நம்ம ஹோம் இருக்குமே செய்யும். கிளிக் பண்ணுங்க. Last year. எவ்வளவு ஹைட்டா இருக்கு ஸ்னோ. அதான் நான் தான் இருந்தேன். ஜாக்கெட்டே போடாம நிக்கிற. ட்ரவுசர் போட்டு நிக்கிற பாரு. அப்பெல்லாம் குளிரே தெரியல, முடி இருக்கிறதுனால இப்ப சும்மாவே குளிருது. அப்பா ஒண்ணுமே வரைக்கும் போட்டிருக்கு. காலையில ஒண்ணுமே போடல அப்படியே நிக்குது. நான் பாரு ஃபுல்லா ஜாக்கெட் எல்லாம் போட்டுட்டாங்க. இங்கே நயகரா போன வருஷம் ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு இடம். ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு வாட்டர் ஃபால்ஸ். ஆமா வாட்டர் ஃபால்ஸே ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படியே. இது என்னடா சொல்ற? எனக்கு புரியல. மாசமாயிட்டேன் நான். என்னடா சொல்ற? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு அவ்வளோ உள் இன்சைட் தமிழ் எல்லாம் தெரியாது. கொஞ்சம் நார்மலா சொல்லு. என்ன சொன்ன நீ? இங்கிலீஷே எனக்கு காதுல விழல. என்ன சொன்ன? எனக்கே தெரிஞ்சு கவனிக்க கூட இல்ல. 11 to 12 பிளான் பண்றோம். மாசமாயிட்டேன். அப்படிதான் எனக்கு காதுல இருந்துச்சு. Just சொல்லுங்க.
நானும் சில்வர் ஒரு விஷயம் கேட்கணும்னு இருந்தேன் என்கிட்ட. போன் கட் பண்ணிட்டு கேட்கறேன். நீங்களும் கிட்ட கால்ல உட்காந்து இப்பதான் வந்து என்ன ரைஸும் தாலும் பார்ப்பேன். நீ சாப்பிட்டியா? தரவை பொய்யே என்னது நைட் ஆயிடுச்சாங்க. பொய் என்னென்ன உனக்கு சொல்லாத புரியாதா இருக்கும். நேரில் பார்த்தீங்கன்னா பெருசா இருக்கும், ரொம்ப பெருசா இருக்கும். நீ நீ நினைச்சு நீ எனக்கு என்ன பண்ணுது? வேற ഉണ്ട് വേറെ നിന്റെ വേറെ വേറെ சாப்பிட்டியா? 2 மாசம் ஒரு நாள் செஸ்ட் ஷோல்டர் பேக்ஸ் பல்சர் ஒரு லெக் ஷார்ட் ബാലു ബാലു കണ്ണാടിയോ நானே அந்த மாதிரி உருண்டையா இருக்கு. വണ്ടികൾ കഴിച്ചു പോയോ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി വെള്ളത്തിയോ വെള്ളത്തിൽ வெயிட் ஜாஸ்தியா இருக்கு. പാട്ടുപാടി പാട്ടുപാടി മൈക്കുണ്ട് പാട്ടുപാടി പാട്ടുപാടി தூங்க மாட்டியா? தூங்க அது சாரு கண்ணா மഞ്ഞ് மഞ്ഞ് நீங்க சாப்பிட்டியா? ஓகே நல்லா இருக்கு. കോങ്ങയാക്കിട്ട് നീ അവിടെ കരയില്ലേ வீட்டுல ஒரு வெளியில நான் பேக்கியா
Boom. Canary. Okay. Turu kata turu. Bye. Oh. Bag ഉണ്ട്. Bag ഉണ്ട്. മുടി വരെ நல்லா இருக்கு முடி இருந்தாப்போ ஒன்றும் தரல முடி இருந்தப்போ குளிரவே இல்லை சுத்தமா இப்பதான் சமையல் சொல்லுது ட்ரௌசர் எல்லாம் போட்டு போவாங்க முடி இருந்தப்போ செம்மையா குளிருது പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബ്ലഡിനകത്തൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കട അടുത്ത മാസം ശരീരത്തുള്ള ഒരു ഇതാ ഘടന ഒരു ഘടകോ എന്താ അത് പുതിയ കുറഞ്ഞോ അതോ പുതിയ എന്തുവാ അത് ആ കുറിച്ച് വന്നേക്കോ ஆமா சரி ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ഓക്കെ ബൈ ബൈ ശ്യാമണ്ണ കണ്ട ശ്യാമണ്ണ വാശത്തിൽ പോയോ കുറവും കൂടുതലും ഇങ്ങനെ വേണം കൊറേ സെല്ലുണ്ട് കോശങ്ങൾ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ബ്ലഡിന്റെ അകത്തൊക്കെ അത് വേണം അളവിന് വേണം താനും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ അത് ചെയ്യ വേണം രക്ത ഓട്ടമാണെങ്കിലും അത് രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണെങ്കിലും രക്തം കട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഒക്കെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം അച്ഛനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ദേഹത്ത് മുറിവ് വന്നാ പെട്ടെന്ന് രക്തം കട്ടിയാവോ ഇല്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടേ ഇരിക്കത്തില്ലേ അച്ഛന് ഷുഗർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിന്റെ പ്രവർത്തനം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ So let's go. I'm taking a beer for sure. Just Bro, somebody bro, $800 up. അവളുടെ എന്തെങ്കിലും ഉടുപ്പ് വന്നോ എത്ര ദിവസമായില്ലേ പൈസ അയച്ചില്ലയോ ഞാൻ അയച്ചോ Somebody bro, $837 up. Holy shit. Second winning day.
நாங்க கோல்டுல ட்ரை பண்றோம். நான் என்கியூ பக்கமே போல. ஆமா. என்கியூ வந்து திரும்பி நார்மலா எஃப்எம்சி கட்டும். ப்ராபபிலி நாளைக்கு இல்ல நல்ல ஒரு இதேதான் யூஸ் பண்ணலாம். இதே மாடல் தான். 15 minutes server, 15 minutes inversion, 5 minutes inversion, 5 minutes server இருக்கு, 5 minutes inversion maybe அடுத்து 1 minute server இருக்கு, 1 minute inversion அதுக்கப்புறம் தான் entry. மொத்தமா வந்து $589 சப்ளை இருக்கேன். இன்னைக்கு மட்டும் $300 நேத்தோட ப்ராடக்ட் കാണുന്ന മക്കള് என்ன பண்றேன்னா இனிமே 250 கலர்ஸ் கேட்கேன். ஒன்ஸ் நான் இல்ல 250 இல்ல. என்னோட பிளேட் ஃப்ரீக்வன்சி தான் ஜாஸ்தியா இருக்கு. நான் தான் சொல்றேன். இப்ப நீ வந்து பே ஆஃப் ஸ்டேஜ்ல இருக்கு. ஆல்ரெடி ஒரு அமௌண்ட் இருக்கு. போவாங்க. ஜஸ்ட் சின்ன 250 இருக்கிறதே ஒரு கான்ஃபிடன்ஸா நல்லா இருக்கும். ஒரு சின்ன பொசிஷன் தான் போடுற. ஒரு என்ட்ரி மாடல் பார்த்து சின்ன பொசிஷன். അമ്മയെടുത്താണോ ചോദിച്ചേ? അമ്മയെടുത്താണോ എന്താ കഴിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചേ? നിന്റെ അടുത്തല്ലേ ചോദിച്ചേ? അമ്മ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നതിന് അമ്മ പറയും, നിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നതിന് നീ പറയണം. അങ്ങനെയാണോ? ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വന്ന് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാ മിണ്ടാതിരിക്കോ? അമ്മ പറയാൻ പറയോ? സ്കൂളിൽ ടീച്ചർ ചോദിച്ചാൽ അമ്മ പറയാൻ പറയോ നീ? ടി വി അങ്ങ് നിർത്താവോ? അതിലോട്ടാ കണ്ണ്. அதுக்கப்புறம் கோல்டு ஏஷியன் செஷன்ல ட்ரேட் பண்ணா இது பாக்குறா சும்மாதான் போயிடு. ஏஷியால என்ன இருக்கு என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லு. ஏஷியால முக்காவாசி மூவ் ஆகுது கோல்டு நியூயார்க்கோட. ஆனா என் டேக் ப்ராஃபிட் வந்து அடிக்க 2 பொசிஷன் போட்டேன். 2வது பொசிஷன் அது ஒரு பிரேக் அண்ட் பாயிண்ட் வரும்போது அந்த 2வது பொசிஷன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். കോടി ബാലൂന്ന് നീ കോടി ബാലൂന്ന് ப்ரோ இப்பெல்லாம் தமிழ் ரொம்ப சில்லு வருது ப்ரோ. நார்மலா இருக்கிறதோட எக்ஸ்ட்ராவா சில்லு வருது ப்ரோ. ரொம்ப சில்லு வருது. அங்க இல்லையா? அதான் அதான் ஜுமேரு அங்க இல்ல இங்க கேட்டீங்களா? இன்னைக்குதான் குளிச்சேன். அது நல்லா சில்லுன்னு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒண்ணு என்ன சில்லுன்னு நல்லா இருக்கும். நான் குளிச்ச ஒரு நாள் கூட அது சில்லுனே வந்தது. கோல்டா வரும் பட் ஆனா நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அளவுக்கு வராது. இப்போ நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அதுவும் நைட் இன்லெஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதை சேர்த்துக்கலாம் ஸ்கில் பண்றது ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கணும். മൂത്രം ഒഴിപ്പിക്കാത്തുണ്ട്. ഇവരൊന്ന് കേറി ഇരിക്കാതെ നെഞ്ചത്തങ്ങ് നെഞ്ചാ മുടിക്കുന്നു. ശരി അമ്മ.
அம்மா உம்மோடுங்க അമ്മ ഉമ്മോടുക ഞാൻ ഇവിടെ വാഴയൊന്നും മേടിക്കാം എനിക്ക് എടുത്തോണ്ട് കിടക്കാനും ഊമ തരാനും ഞാൻ കളിപ്പാട്ടമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒരു വാഴയൊന്നും മേടിക്കാം ഞാൻ എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നത് ഫ്രീയാ எனக்கு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆச்சு. இப்போ முதல்ல சொல்லணும் ஒரு நாளைக்கு ஃபுல்லா அப்படியே நல்லா இருக்குமா 2 years ஆயிடுச்சானா சரி இன்னும் வரைக்கும் நல்லா இருக்கு. இன்னொரு டப்பா ஃபுல் பேக்கெட் தூங்கலாம் தூங்கியே இருக்கேன். பயமா இருக்கு. சும்மா அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. வேற எப்படி ப்ரோ இப்படி யோசிக்கிறீங்க? போறதே எப்படி ப்ரோ அது இருக்க முடியும்? நான் என்ன என்கிட்ட கேட்க வந்தேன்னு தெரியுமா விமலா யார் அனு யார் அனு யார் அனுவா? அனு யாரு? அனு யாரு? சொல்லு நீ உனக்குதான் தெரியும் யார் அனு சத்தியமா தெரியாது. யாரு எனக்கு அனு ஃப்ரெண்டே நைட்டு கத்துறான் கத்துற வீட்டுல யாரு? நைட்டு நீ குப்பத்துல என்னன்னு ஏய் ஏய் அனு அனு ஏய் ஏய் அனு யாருடா அனு அனு என்ன? ஆமா கத்தலாம் நசி நான் ஏதோ நீங்க தூங்கிட்டு இருக்கப்ப கத்திட்டு இருக்கேன் ஒண்ணு கீழே வந்து இவன் வந்து படம் பார்த்துட்டு இருக்கான் அப்ப அதுக்கு கத்துறானா இந்த மேல லைட்ட போறேன்னு கத்துறானா இல்ல இவன் மேல லைட் போறதுக்கு கூப்பிட்டா நசீரன் கூப்பிட்டா நான் போய் கத்திட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் நான் போய் பார்த்தேன் என்னடான்னு கேட்டா லைட் போட்டு லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு போனான் அதுக்கப்புறம் இவன் தூங்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் 1 hour 2 hour கழிச்சு தூங்கிட்டேன் இவன் தூங்கப்போ அவனும் டேய் டேய் அவனும் அவன் நசீக்கிட்டு கொஞ்சம் பாருங்க பயமா அவ்வளோ பிரச்சனை கோபத்திலயோ சாடிலையோ நசீக்கிட்ட கேட்டு பாரு அனுவோட ஒரு ஃப்ரெண்டு கூட கிடையாது. டிஜிட்டல் கார்டுல ஆதார் கார்டு தான் இருக்குது. டெம்பரோட்டாம போன பேசணும் ஆசையா இருக்கு ஒரு பர்சன் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஹோல்ட் பண்ணலாம் லண்டன் போய் பாரு அப்படியே லண்டன் ஹை தான் லாக் பண்ணிருக்கேன் 15 minutes பார்த்துட்டு அப்படியே Hey, shawty with the long tits. Oh, hey, shawty with the long tits. Yeah. Still kept it on the top 8. 2020, I can't hit up. Yeah. I'm on a long life, a legendary one. I'm on a quick. நானும் கிடையாது அணுவும் கிடையாது எனக்கு இப்பெல்லாம் பண்ண சொல்லுங்களா
நசினா ஒருத்தர் பண்ணுங்க. நான் தனியா இருப்பேன். நான் எப்பவுமே நைட்டு 2:40 இருந்துச்சு செக் பண்ணிட்டு எழுதிப்பேன். லைட்லாம் போட மாட்டேன். டீசன் ஹாலில் இருக்கும். நாட்டை பாடம் வச்சுட்டு லண்டன் செஷன் ஓப்பன் பண்ணி 2:45 3 தருவோம். பார்த்தா அந்த ரூம் அந்த ரூம் சரியான சவுண்ட் கேட்குது லைட்ல. நான் மட்டும் வச்சு பாக்குறேன். சவுண்ட் தான் காஞ்சனா பத்தலாம் அந்த மாதிரிதான் கேக்குது. அங்க போய் பார்க்கவும் பயமா இருக்கு. நான் சொன்னா பயமா இருக்கு. அதுதான் பயமா இருக்கு. பார்த்தேன். ஏன்னா எனக்கு எதுவும் டக்குன்னு ரியாக்ட் பண்றதுனா ஏதாவது அடிச்சு ஏதாவது கரெக்டா வந்து டம்னு அடிச்சு பார்த்தேன். உள்ள போலாம். என்ன பண்ணதில்ல உள்ள போய் அவன் எழுப்பினா திருப்பி அப்படியே வந்துதான் இருக்கும். நேற்றுல எப்படி அவனை எழுப்பிக்க முடியாது கட்சி கிடையாது. இப்ப ரீசெண்டா இங்கேயும் கத்திட்டான்னு ரீசன் அது கத்துறது நாங்களும் அப்படி கத்துற மாதிரி எதுவும் அவங்களோட அவங்க கத்துறது ஸ்ட்ரெயின் மாதிரி கத்துறாங்க. அவனோட போயிடுச்சு இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் சவுண்ட் வரும். இந்த மாதிரி இருக்கும் மிட் நைட்ல லைட் ஆஃப் பயம் வந்துச்சு. அங்கே அப்படியே ரூம்னா பேஸ்மெண்ட் தான் வெளியில லைட் போட்டா தான் தெரியும். எவ்வளவு மதியானம் இருந்தா கூட லைட் போட்டாதான் ஏதாவது தெரியும். அது 2 நேரம் இருக்கு. செகண்ட் டே நசிரோட டெட் பாடி என்ன கத்துனேன் கீழே படமா தச்சுமா அதுக்கு கத்துறியா இல்ல மேல ஃபர்ஸ்ட் கத்துனேன்டா. எதுக்குன்னா ஹால்ல லைட் போட்டதுன்னா அவன் கத்துனேன். அதவன் கண்ணு முடிச்சுதான் கத்துனேன். லைட் ஆஃப் பண்ணுமா டேஸ் வந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப நான் போய் என்னாச்சுட்டானா லைட் போட்டது. சரி லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு போயிட்டேன். தூங்கிட்டேன். தூங்கி 2 hours எல்லாரும் தூங்கிட்டேன். எல்லாரும் தூங்கிட்டேன். என்ன லாரி வில்லியம்ஸோட பாட்காஸ்ட் கேட்டிருந்தேன். 1 மணி 1:30 இருக்கும். 1 மணி இல்ல 1 மணி கூட இல்ல 12:55 ஏதோ இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் வேற ஏதாவது ரூம்ல வேற ஏதாவது லாங்குவேஜ்ல கத்திட்டு இருப்போம். சமயா ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്ന ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോ ഒരേ സമയം. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോ ഒരേ സമയം. ഒന്നും പറയണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഭർത്താക്കന്മാരെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പുരസ്കൃതിയാണ്. ഒന്നും പറയണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാരാണ്. ഞാൻ മോളാണ് മോള്
ഞാൻ അനുമോൾ അനുമോളിച്ചു അനുമോൾ അനുമോളി നിമിന്റെ അതെ ഇവിടെ പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂ അപ്പം അവരുടെ റൂമിന്റെ സാധനം വാഷ്റൂം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും പ്രൊഫഷണലായിട്ട് വേണ്ട സൗണ്ടൊന്നും കേൾക്കാൻ പാടില്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അങ്ങനെ രാവിലത്തെ വിളിച്ചു സെക്രട്ടറിയായിട്ട് ആദ്യത്തെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതാണ് കൂടെ കൊണ്ടുപോകുകയാണ് വിറ്റ് അത് ഞാനൊരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫോണിൽ വൈദ്യുതി വലിയ സാധ്യത എന്തെങ്കിലും മോഡൽ തന്നെ അവിടെ ആ ഫോണിൽ തന്നെ കൊല്ലന്റെ പേജ് അതായത് കൊടുത്തിട്ട് വേറെ ഡിസൈനിൽ പണിയിരിക്കുന്നു അതായത് ഇപ്പൊ അതിന്റെ പ്യൂരിറ്റി പോകില്ല സെയിം സാധനങ്ങൾ അതിന്റെ പ്യൂരിറ്റിയും പോകില്ല വേറെ ഡിസൈൻ അതിലൊന്നും അല്ല കാര്യം ഒരു കയറിലോ ചരലിലോ ആലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോഹത്തിലൊന്നും അല്ല കാര്യം അതിലൊന്നും അല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എത്ര പേര് കേട്ടാലില്ലാതെ കുശാലും കഴിച്ചില്ല കല്ലിനെ കൊടുത്തിട്ട് കല്ലിനെ കൊടുത്തിട്ട് വേറെ നല്ല ഡിസൈൻ കൊണ്ടുപോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് కొంచెం టార్గెట్స్ exact London is the target. The next 1 hour will be the London high target. That's it. ബ്രോ അങ്ങനെ വന്ന് நெக்ஸ்ட் 30 மினிட்ஸ் ரன் ஹைட் ஆகி மைண்ட்ல சொல்லிட்டே இருக்கேன் ரன் ஹைட் ஆகிட்டு போட்டுட்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு ஃபிளைட் பார்த்துட்டு
என்ன க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்களா? எங்க? இல்ல ஒரு பொசிஷன் மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. ஒரு பொசிஷன் லண்டன் ஹை ரன் பண்ணுவாங்க. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. நான் மெசேஜ் ரிமைண்டர் த க்ளோஸ் ஸ்டேடியம் 1.324 1.32432 ചേച്ചി പ്രസവിച്ച് കിടക്കുന്നോണ്ട് 28 പോലും ആയില്ലായിരുന്നു. 28 പോലും ആയിരുന്നു. 1.32432 1.32432 1.32432 and my start would be കിഡ്നിക്ക് അസുഖവും എന്തൊക്കെയോ ലിവറിനൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് ചേച്ചിയാണ്. ചേച്ചി ആശുപത്രിയിലൊക്കെ പൊക്കോണ്ടിരുന്ന ഈ 1.3214 അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടായിട്ട് കല്യാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചേച്ചി പഠിക്കാനും ഇങ്ങനെ ക്ഷീണമാവാനും ചേച്ചി why I closed it? Why you need to hold it? Just give me the reason. ശ്വാസം മുട്ടാൻ കൊച്ചിലോട്ടാണ് Just give me the reason. ഓരോ It's പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ്. spectrum. It's spectrum 2% up for the day. I'll be satisfied with. I'll be satisfied. So I will let it. അമ്മയെ വിളിച്ചതാ. അപ്പൊ കൊച്ചിനെ വിട്ടിട്ട് പോവാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ മൂത്തമ്മ എന്നെ Clean change the stage rebalance. Rebalance stage. Expansion. So we're expecting the expansion to expand here. Okay. ആഹാരമൊക്കെ വെച്ച് എടുക്കാൻ Yes, but the target. How much the rest will be? ക്ഷാമം വന്നു. എല്ലാരും എല്ലാം So 1.32143. ആശുപത്രിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിഡ്നിയുടെ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ ആയിട്ട് 1.321. അതിലേക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ലല്ലോ. എഴുന്നേക്കാൻ ഒന്നും പറ്റത്തില്ലല്ലോ. 1.32. ഇതൊക്കെ ആശുപത്രി പോകാനല്ല ചേച്ചിയെ നോക്കാൻ. പ്രസവിച്ച് കിടക്കൂല്ലേ കൊച്ചൊക്കെ ആയിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ കുഞ്ഞും പനിയായി, ചിറ്റിക്കും പനിയായി. 3 pip, not much. 3 pip stop launch it. Not much, let it play towards the target. That's it. That's it. ക്ലാസ്സിനായിട്ട് എന്തോ പറയുന്നത്. വർക്കാണ് വർക്കാണോ ஒரு மணிக்கு போகும். ஒரு மணிக்கு போய் வரணும். 12 மணிலாம் கார் இருந்தா அங்க 10 நிமிஷம் போகும். ஆனா நீலாம் கொழுப்புதான். நீலாம் கொழுப்புதான் போகுது. உனக்குலாம் டிரைவிங் தெரியும், ரெண்டாவது லைசன்ஸ் இருக்கு. நீதான் ஆதி மாதிரி கார் வாங்கிட்டு ஓட்டிட்டு இருக்கலாம். நான் பண்ண முடியாத எனக்கு ഒരാഴ്ചയും കൂടെ അങ്ങനത്തെ പ്രോജക്റ്റ് ഉള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റേ ഓഫീസിലെ PA മാനേജർ ആരാണ്ട് പറഞ്ഞു ഇതിനാ ഒരാഴ്ച അവിടെല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പുതിയ സ്ഥലത്തോട്ട് പോകുകയല്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞ് പുതിയ സ്ഥലത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ எல்லாருமே கோல்டு தான் பேசுறாங்க. என்கியூ ட்ரேட் பண்றவங்க எல்லாரும் கோல்டுல இருக்காங்க. மோசமா இருக்கு மார்க்கெட். மேல போயிட்டே இருக்கு. Better to go for buy night. பை பண்ணா அப்படியே இல்ல வந்து அப்படியே தான் அப்படியே உறுதியா நான் பை பண்ணா கீழே போகுது. செல் பண்ணாம எவ்வளவு பேசு எல்லாம் நம்மளும் பண்ணிருக்கோம். வீடியோல பண்ணும்போது நமக்கு புரியுற அந்த காசுலாம் வருது. ஒரு பர்சன்ட் அதுல வந்து நம்மளுக்கு நாலேஜ் தெரியாது, இன்ஃபர்மேஷன் தெரியாது. ட்ராஷ் அது அவனோட டாக்குமெண்டேஷன் அது அவனுக்காக
How bad I gone through the ஆமா சும்மா பார்த்தா எல்லாம் மிஞ்சி போனா அதை பார்த்தா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் என்ன கிடைக்கும்னா நம்ம சிம்பதி கிடைக்குமா இல்ல அதை பார்த்து நம்ம ஜாலியா இருப்போமா இல்ல நம்ம இல்ல இல்ல ஏன் சொல்றோம்னா சில விஷயங்கள் சில பேருக்கு இதா இருக்குது நமக்கு வந்து அது வந்து பெருசா இருக்கு ஏன்னா நம்மளோட விஷயம் ரைட் நம்ம அந்த ஒரு ஃபீல் இருக்கு பட் ஸ்டில் மைண்ட் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க நம்மளும் டவுட் பண்ற அளவுக்கு நம்ம பண்றோம் ഇത് കൊടുത്തു വലിയ ഡ്രസ് അതൊന്നും അല്ലായിരുന്നല്ലേ നിനക്കെന്നെ വിശ്വാസമില്ലേ നീ എന്നെ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ആവുന്നു ഇങ്ങനെ ആവുന്നു തള്ളയെ വിളിച്ച് ഉറങ്ങി അവര് കൊണ്ടുവന്ന് കാതിൽ കിടന്നു നാളെ ഒരു നല്ലതാണ് പിന്നെ അത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് എടുത്ത് നമ്മള് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് എല്ലാ മാസവും കിട്ടാൻ കൊടുത്തു അതൊക്കെ ചെയ്യും പ്രശ്നം കഴിച്ചു പിന്നെ സി എത്ര രൂപ കൂടുതൽ അതെ കൂടുതലുണ്ട് സാധാരണ ഇപ്പൊ വണ്ടി എങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം വളരെ കിട്ടുന്നു എത്ര ദിവസം പെട്രോൾ അതെ പെട്രോൾ എത്ര ദിവസം കിടക്കുന്നു ഫുൾ ടൈം அப்பா அவனோட அவளை உணர்ந்து விட்டுட்டு അതി പെട്രോൾ ഇല്ലേ ഊറ്റിയത് അതിന് അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇച്ചിരി ഒട്ടേക്കാത്ത ഉണ്ട് അപ്പഴല്ലേ എല്ലാ എഞ്ചിനൊക്കെ ഇതാവത്തുള്ളൂ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്യുക ജോലിക്ക് പോയിട്ട് എന്തുവാ ഇത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞാ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നത് നാളെ ഉണ്ട് മറ്റന്നുണ്ട് ഓർമ്മക്കൊന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ വേണ്ടി കിടക്കാന്നൊക്കെ മറ്റേ സാധ സ്ഥലമൊന്നുമില്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ കിടക്കുന്നുണ്ടാക്കി
പുള്ളിക്കാരി ലോൺ എടുത്തിട്ട് ആള് കുട്ടിയുടെ കൈനടത്തി എന്തോ ചെയ്തത് ലോൺ എടുത്തിട്ട് കൈനടത്തി എന്തോ ചെയ്തു എടുത്തിട്ടേ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളിക്കാരി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയത് ഒളിച്ചോടാനാണ് ലോൺ എടുക്കുന്നത് അരം തോന്നുന്നുണ്ട് അത് അടുക്കളയിൽ ചോറ് ഇന്നൊക്കെ ഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കസേരയോ അതിവിടെ ഒരാൾ സ്വന്തമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടായിരുന്നു കസേര $110 എത്ര ഡോളർ $150 ഒരാളുടെ സ്വന്തം കസേര സ്റ്റോക്ക് അല്ല അത് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സ്റ്റോക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കണ്ടോ 2 സിസ്റ്റം കണ്ടോ അവിടെ 2 കണ്ടോ 1 2 3 ഇതിലുണ്ടോ അതിനൊക്കെ സ്റ്റോക്ക്
സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് രാവിലെ 6 മണിക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് നൈറ്റ് ഒക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് 1 വർഷം 2 വർഷമൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിയുന്നു. പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടോ പിന്നെ അവർക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല പ്രോഫിറ്റ് മന്തിലോ 3 നാൾ 3 days. ലോങ് ടേം ഓർ ഷോർട്ട് ടേം Day trade. ഡേ ട്രേഡിങ് അവന് വേറെ ഡേ ട്രേഡിങ് ഭയങ്കര one day become millionaires. ഞാൻ എന്തായാലും ഉണ്ടായി കഴിക്കുന്നത് ഭയങ്കര വളരെ ഇഷ്ടമല്ല. ചായ ഉണ്ടായി കുടിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് അതിനവിടെ മേടിക്കൂ. പിന്നെ ഞാൻ ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഞാൻ നിക്കത്തില്ല. ഞാനൊന്ന് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുമോ നിങ്ങളെയൊക്കെ ഫ്രീഡം കൊച്ചോനോ കൊച്ചോ ആരും മൂട്ടാണ് ഏതാണ് ഇടിയോ പിന്നെ അതൊക്കെ സുഖമായിരിക്കും. വെളിയിലോട്ട് കഥ വരും. പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആരെയൊക്കെ വിളിക്കണമായിരുന്നു. ആരെയൊക്കെ അച്ഛനെ ഇടിക്കണം അമ്മ ഇടിക്കണം അങ്ങളെ ഇടിക്കണം. ഞാനെടുത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ
എന്നിട്ട് അവളെന്താ പറഞ്ഞു? അല്ല അവനെന്താ പറഞ്ഞായിരുന്നു? ആ പെണ്ണിന് എത്ര വയസ്സുണ്ട്? എന്റെ മോനെ അരുണിന് എത്ര വയസ്സുണ്ട്? അഖിലല്ലേ എന്റെ പ്രായം? അരുൺ എന്റെ പ്രായം. എന്റെ ചെറുതല്ലേ? 29 നാളേക്ക് வந்துடும். അരുണും അഖിലും തന്നെ എത്ര? വെള്ളമില്ല ചായക്ക് വെക്കാൻ. ശരി, ഞാൻ പോയി ചായയൊക്കെ വെക്കട്ടെ. എനിക്ക് നല്ല വയറ് ഗുരുഗുരു വേണം. എടാ കഴിഞ്ഞില്ലടാ ഇന്റർവ്യൂ ഇതുവരെ 11:30 ആയി. ഫിനിഷ് മെസ്സേജ് ഇട്. ചായക്കേട്ടാ எனக்கு கிடைக்குமா? அதான் டீ எனக்கு கொஞ்சம் அம்மா இது வந்து ஆயிரத்தி இப்போ 25 ஒண்ணு வந்து போக ஆயிரத்தி ஸோ நைட் ஏதாவது பிரச்சனை ஆயிடுச்சா? நைட் எனக்கு சும்மா தான் சொல்றீங்க. ஆனா எனக்கு யாருமே தெரியாது ப்ரோ. தங்கச்சி இதுதான் தெரியும் பாத்துட்டு எனக்கு பால் எவ்வளவு டீ எனக்கு தெரியாது. ഇന്ന് നമ്മൾ വെക്കാൻ പോകുന്നത് നസീർ കറി. ഇന്ന് നമ്മൾ വെക്കാൻ പോകുന്നത് നസീർ കറി. നല്ല മുളുത്ത ഒരു നസീർ. നല്ല മുളുത്ത ഒരു നസീർ ഒന്ന് പീസ്. என்ன வேணும் உனக்கு? தொடை வேணுமா, கழுத்து வேணுமா, ஷோல்டர் வேணுமா? விமலா என்ன வேணும்? எனக்கு தொடை வேணுமா? தொடையில மேல சரி இருக்கு. கழுத்து வேணுமா, ஷோல்டர் வேணுமா? எந்த பார்த்துதான் வேணும்? என்னடா இது எப்படி இவ்வளோ இருக்கு? நல்ல எண்ணெய் இருக்கு. எல்லா எண்ணெய் போன் 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 எல்லாம் போனா எது நீங்களும் இதுதான் பண்ணும். எல்லுமா போன் எள்ளு கிடையாது, எலும்பு எலும்பு. ஓ எலும்பு எள்ளு. ചോറ് ഇവിടെ കുറച്ചെങ്കിലും ചോറ് വെക്കുന്നുണ്ടാ? പിന്നെ നസീർ കറി சேர்த்து ശബരി കറി വാഴ. പ്രശ്നം എനിക്ക് ഇത് ഈ